Sie warf sein Firmenausweis in den Papierkorb, unaufzublicken. Der Sicherheitsdienst wird sie hinaus begleiten, sagte SEINE. Legen Sie die Schlüsselkarte auf den Tisch. Markus Hale stand 3 Sekunden lang da. Sie sollt. Das tat SEINE immer. Yes, sagte wie viel Kampfgeist in einem Menschen noch steckt. Legt die Karte wortlos hin. Vier Tage später steckte SEINE in einem zugefrorenen Graben fest, blutend. Mit einem Balken empfang und sechzehn Prozent Akku. Und sein Name war der einzige, den SEINE über sich brachte zu drucken. Der Mann, dessen Ausweis SEINE in den Müll geworfen hat, war der einzige Mensch, der kam, Leben zu retten. Sie hat den Ausweis an einem Dienstag weggeworfen. Nicht dramatisch, nicht wütend. Das war das merkwürdig an Victoria Caldwell. Sie tat nix aus what war ineffizient. What war das, was Menschen empfanden, wenn SEINE nicht gut genug geplant hatten, Ergebnis zu kontrollieren. Victoria hat dieses Ergebnis 6 Wochen lang geplant, hat die Zahlen 6-mal durchgerechnet, sich mit der Rechtsabteilung, der Personalabteilung und dem Finanzchef beraten, und die Schlussfolgerung war immer dieselbe. Die stellte leitenden Betriebskoordinators mussten die new strukturierte Logistikabteilung eingegliedert werden. Der Personalabbau war notwendig. Der Zeitpunkt war sauber, kurz vor Abschluss des Geschäftsjahres. Sie hatte es an einem Dienstag getan, while Montagegrall Ersien und Freitag rechtlich Risiken. Dienstag waren sauber. Markus Hale war 9:15 Uhr in Büro gekommen. Die Personalabteilung hat seinen Schreibtisch schon geräumt. Den Ausweis hat SEINE bereits in der Hand, aus dem Umschlag, den die Personalabteilung auf ihrem Tisch hinterlassen hat. Sie hatten einfach in den Papierkorb neben ihrem Stuhl fallen lassen, statt ihn auf den Tisch zwischen ihnen zu legen. Das hat einen Moment daraus gemacht, und SEINE wollte keinen Moment. Sie wollte ihn verfahren. Markus. Sie datet auf den Stuhl gegenüber. Setzen Sie sich. Sah in den Papierkorb. Sah SEINE. Setzt sich nicht. Sie strukturieren min Stellung, sagt Kein Frage. Hatte es schon gehört. Die Leute horten es immer. Man konnte einen HR-Prozess noch so gut abscotten, Arrangement hort immer davon. Die stellte leitenden Betriebskoordinators Word in die neue Abteilung für Logistikintegration überführt, sagt SEINE. Ihr Beitrag über 6 Jahre waren bedeutend, und wir haben ein Abfindungspaket vorbereitet, das widerspiegelt. Ich habe das Routing-System gebaut, sagt das Sie jeden Tag benutzen. Jede Einzellieferung, die ein 3 Verlust, läuft darüber. Und das System wird weiterhin funktionieren. Mit wem als Betreuer. Seine Stimme war ruhig, kontrolliert. Die Stimme eines Manns, der sehr wütend war und fest entschlossen, es nicht zu sagen. Wort Worten? Fängt die Ausnahmefall 2 Uhr morgens ab, wenn ein Rat zusammenbricht und Wolf-Fahrer auf Parkplätzen werden. Dies Verantwortung wird auf das neue Integrationsteam verteilt. Dieses Team existiert noch nicht. Sah SEINE anverwanden. Sie wissen, dass es nicht existiert. Victoria sagt nix, while hat und SEINE wust, das hat, und es ändert nix in der Rechnung. Ich habe eine Tochter, sagt Markus. Ich weiß. Sie heißt Amara. Sie ist 7. Ich bin der einzige Elternteil, den SEINE hat. Ein Pause. Nicht emotional, nicht gespielt. Einfach Fakten. Wann det die Krankenversicherung. Sie auf nicht die Act. Ende des Monats. Sie hat 28. Einen Termin beim Orthopäden. Ende des Monats schließt den 28. Mit Sie sind versichert. Nicht einmal. Die Art von nicht kennen, die bedeutet, dass man fertiges zu reden, weil entschieden hat, dass nix, was noch sagen konnte, etwas andern Wort. Nahm die Kiste. Ging zur Tür. Blieb für ein Sekund mit dem Rücken zu stehen. Sie dacht, Wort sich umdrehen. Sie hat sich darauf vorbereitet, was auch immer sein Wort, das letzte Wort, die Drohung, der Zusammenbruch. Stattdessen ging,
Hynas. Victoria wants sich wieder ihrem Laptop zu und auf nicht die nächste E-Mail. Das war Dienstag. Am Samstag 1847 verwandelt sich Route 47 in ein Weißwand. Sie hat es nicht kommen sehen, nicht weil sie unaufmerksam gewesen war, sondern weil es buchstäblich nichts zu sehen gab, bis es plötzlich da war. Ein Moment nach war die Autobahn beherrschbar, reduziert sich, ja, es auf dem Seitenstreifen, ja Wind, der ihren SUV die letzten 50 Kilometer herumgestupst hat, ja, aber beherrschbar. Dann kam die Front durch. Die Meteorologen wurden es später ein Wetterbomb nennen, einen plötzlichen Druckaball, der ein Sturmwarnung binnen 4 Minuten in einen Bodenblizzard verwandelt. Sie war das 3 Tage später aus einem Krankenhaus wurde lesen. In dem Moment west sie nur, dass die Straße verschwunden war. Nicht bedeckt. Verschwunden. Die Scheinwerfertreffen auf nix als weiß, horizontal Trebens weiß on oben oder unten, on Farbenmarkierungen, on Leitplanken, on Bezugspunkt. Der Wind erreicht 100 Stundenkilometer, und der SUV, 840.000 Dollar deutsche Ingenieurskunst, glitt auf dem EIS, zur Seat wie aus Papier. Sie lenkt in den Schlittern hinein. Das hat sie in einem Wintertraining vor 7 Jahren gelernt, nach einem Vorfall in Minnesota. Für einen Moment skiën es zu funktionieren. Das Heck fand den Seitenstreifen, dann den Graben. Der SUV rutschte mit der Näs voran hinein, kippt, rollt 15 Grad auf die Befahrseat und blieb stehen. Der Motor starb. Der Airbag lost aus und traf ihr Brust wie ein Schlag von jemandem, der es ernst meint. Dann still. Der Sturm über das Ticken abkühlenden Metals, der Klang ihres eigenen Atoms. Okay, sagte sie. Sie mot ein Bestandsaufnahme. Sachlich. Links bien in Ordnung, rechts bien in Ordnung. Aber das nie hat etwas beim Sturs abbekommen. Brust wund, Edmung intakt. Kopf klar, Severmagen klar, kein Verwirrung. Link Hand blutend, nicht tief, aber offen. Die Feder war verklemmt. Der Motor taut, die Heisum weg. Handy bei 6%. Zwang sich, 30 Sekunden still zu sitzen. Beaver sie zum Telefongriff. Zwang sich zu atmen, denn das Schlimmste, was man in einer Überlebenssituation tun konnte, war schnell und dumm zu handeln, und Victoria Caldwell hat 20 Jahre lang genau das vermieden, selbst wenn jeder Nerv in ihrem Körper schrei. Dann nahm sie das Telefon. Sie scrollt durch ihr Kontakt, wie man ein Diagnose liest, von der man schon weiß, dass sie schlecht ist. Auf der Such nach dem Namen, der nicht da ist, nach der Person, die nicht existiert. Ihre Assistentin Karen Word in Dyson Sturm hineinfahren, in Panik geraten und alles nach schlimmer machen. Finanzchef David, 61, vor ein Limousine, und sein erster Instinkt in jeder Kreis war, Comedy einzubrufen. Ex-Mann Richard in Seattle, seit 6 Jahren gestiegen, dieser Anruf Word sie etwas kosten, das sie nicht bereit war auszugeben. Ihr Schwester in Phoenix, die Besiehung war von Jahren der Distanz und alter Wunden umsonnt, und Jessam Hilfe zu bitten, in einem Graben auf Route 47, fühlt sich in wie das Einreißen Diocese, sonst im denkbar schlechtesten Moment. Sie hat Hunderkontakt. Sie hat niemanden. Das war was sie nicht direkt betrachten konnte, Diocese wissen. Denn direkt zu betrachten heißt zu verstehen, was für ein Leben zu diesem Ergebnis führt, mit 39 Jahren. Sie scrollt weiter. Dann stoppt sie, dann scrollt sie zurück. Hail, Marcus. Sie starrt auf den Namen. Akku war jetzt bei 15%. Die Temperatur in der Kabine war seit dem Unfall 6 Grad gefallen. Sie dachten SEINE Tochter. Eingeschlafen in einem warmen Haus. Sie dachten den Ausweis im Papierkorb. Sie drückt auf den Rufen. Zwei Klingelton. Hallo. Direkt, ungehetzt, die Stimme eines Manns, der sich entrainiert hat, nicht zu reagieren, Beaver Verstand, Wurf. Sie kann sie, while sie sich selbst genauso trainiert hat. Marcus.
Ihr Stimme kam falsch heraus. Zu flach. Für Männerflex. Sie hort es selbst und hastiges. Ein Pause. 3 Sekunden. Lang genug, etwas zu bedeuten. Miss Caldwell. Das war eine Entscheidung. Hat Victoria sagen können. Ich brauch Hilfe, sagte sie. Was für Hilfe? Kein Frage, eine Einschätzung. Ich bin von der Straße abgekommen. Sie zwang sich, klar und effizient zu sprechen, daten zu geben, keine Emotionen. Route 47, Südlich von Clarkson, Argentuo bei Meilenmarker 1. Ich sich ein Grüns Autobahnschild, kann es aber nicht lesen. Der SUV steckt im Graben. Fahrer verklemmt, bei Fahrsitz teilweise begraben. Motor tot. Temperatur fault. Akku bei 15%. 2 Sekunden still. Dan hort sie in sich bewegen. Nicht aufstehen, stand schon. Bewegt sich bereits. Schnell. Zielgerichtet Schritt. Ein Schublaid auf nicht sich. Verletzungen. Schnitt an der linken Hand. Hat größtenteils oft Tort zu bluten. Blaues Nierex. Der Airbag hat mein Bruce erwischt. Aber ich kann gut atmen. Kein Kopftrauma. Sind sie situierende Kopfs. Orientiert, klar Sicht, kein Kopfschmerz, kohärent seit dem Aufprall. Okay. Die Schublade schloss sich. Sie hort Schlüssel. Können Sie die Straße von dort sehen, was Sie sind? Sie sah durch das nun obenliegend Fenster nach oben. Sie konnte die Straße 6 bis 8 Meter über sich sehen, und ja, das Grünschild war etwa 30 Meter voraus links. Ja, Grüns Schild links, etwa 30 Meter nordlich. Liebplink über mir. Das in Kriegbrück, sagte sofort. Da gibt es einen Rastplatzmarker. Ich weiß genau, was Sie sind. Der Klang einer Tür, Wind, plötzlich und hart, dann der Klang von Wetter, das alles verschluckt. War schon draußen. Schreiben Sie mir das, was Sie mir gerade gesagt haben, falls der Anruf abbricht. Mische ich. Benutzen Sie das Telefon danach nicht mehr, außer den Notruf zu wollen. Sparen Sie den Akku. Ein Autotour. Der Klang eines startenden Truckmotors. Schlafen Sie nicht ein. Ich weiß. Ich weiß, dass Sie es wissen. Ich sage es trotzdem. Der Motor lief im Leerlauf. Wenn ich nicht in 40 Minuten da bin, rufen Sie den Rettungsdienst. Die werden bei diesem Wetter langsamer sein. Aber sei kommen. Okay. Victoria. Vorname. Hat ihn benutzt. Sie was nicht, was das bedeutet, und hat kein Zeit, es herauszufinden. Bleiben Sie wach, sagt Dan indeed der Anruf. Nachricht. Sie saß im Dunkeln und in der Kalt und der Still und schickt die SMS. Dan legt sie das Telefon auf den Beifahrersitz und zwang sich zu atmen. Und sie dacht nicht in die Vorstansitzung am nächsten Morgen. Sie dacht nicht in die Quartalsprognosen. Sie dacht in seine Stimme. Ich weiß, dass Sie es wissen. Ich sage es trotzdem. Die Stimme eines Manns, der kam, sie zu holen. Nicht heldenhaft posierend, nicht verhandelnd, einfach kommend. So, wie man kommt, wenn jemand geholt werden muss. Das hat sie lang nicht mehr gehört. Sie zog ihren Wohlmantel enger, denn sie vom Rücksitz gegriffen hat, gebot für Lobbys und Konferenzraum und sonst gar nix. Die Kalt leg sich ihr Nachel, ihr Handgelenk, ihren Nacken. Sie blieb wach. Sie dachten Dinge, und die sie nicht denken wollt. Das war es, was die Kalt und die Still und das Dunkeltäten. Sie entfernten den ganzen Lärm, mit dem. Sie sich normalerweise ausfüllt, die Meetings und die Kennzeln und die Vorwärtsbegung, und ließen das zurück, was darunter lag. Sie dachten das Routing-System. Marcus hatte es in seinem dritten Jahr gebaut. Sie erinnert sich in die Präsentation, 47 Minuten, Klärfolien, kein verschwendeten Wort. Hat eine Effizienz im nachlichen Routing gefunden, die sie durchschnittlich 11 Minuten pro Lieferung kostet, was sich über 3 Hubs und 400 nachlich Routen zu etwas summiert, das sie jahrelang leis ausgeblutet hat. Seine Lösung hat das auf 3 Minuten reduziert.
Sie hat es innerhalbines Monats umgesetzt. Sie hat ihm nicht gesagt, dass es außergewöhnliche Arbeit war. Sie hat es ihrem Finanzchef gesagt, dem Vorstand. Sie war nicht zu Markus Hales Schreibtisch gegangen und hat gesagt, was sie gebaut haben, hat verändert, wie dies Firma funktioniert, und ich möchte, dass sie wissen, dass ich das sehe. Sie hat es nicht getan, weil sie das nicht tat. Es mit die Dinge kompliziert. Luther wardeten Dinge, wenn man ihnen sagt, sie sind außergewöhnlich. Sie bekamen Vorstellungen von eigenen Unersetzlichkeit. Und die unersetzlich Menschen waren schwer, zu strukturieren. Sie dachten Amara, 7 Jahre alt, Orthopädentermin M28. Hat es uns selbstmittig gesagt, ohne es zu instrumentalisieren. Einfach als Tragend hat sich festgestellt. Sie hat verstanden. Sie hat ihr Entscheidung trotzdem getroffen. Die Kalt war tiefer, noch nicht gefahrlich, aber sie bewegt sich in diese Richtung. Sie zog die Fuss unter sich auf den Sitz. 14 Minuten seit dem Ende des Anrufs. Telefon summt auf dem Sitz. Auf Route 47. Sie das Schild. Komm. Sie hort den Truck. Beaver und saw. Der Motor groß und stedig, Durselby, den gehort hat. Als startet. Die Skein war verstricken über das Fenster über und verschwunden. Als von der Straße abog. Dan Stiefel auf Jeffernem Boden. Dan Geräusch, das Zurs nicht erkannt, rhythmisches Metal auf gepacktem Schnee. Spaten. Grub von außen. Sie saß still und lauschte ihm bei der Arbeit. Es war seltsam, still zu sein, waren jemand arbeitet, sie zu erreichen. Sie war nicht jemand, der still blieb, waren der arbeiteten. Aber Moment war sie beide. Und es gab nix, was sie tun konnte, das zu ändern. Und irgendwo in dieser Seltsamkeit spürt sie etwas, das sie zunächst nicht benennen konnte. Später wird sie es als Erleiderung identifizieren, das jemand anders die Entscheidungen traf. Das Kreuzen hört auf, nähren von Metal, steif Scharnier kämpften gegen den Rahmen, und dann schwang die Befahrter auf, und die Kalt traf sie, und das Graueis des Sturms strom hierin, und Markus Hales Gesicht war im Spalt und sah zu hinunter. Sah sie ein Sekundlingen. Können Sie sich bewegen? Ja. Mantel? Hab ich schonen? Sie hab die Hand. Nie. Ich schaff das. Worden wir sehen. Streckte die Hand aus, geben Sie mir Ihr Hand. Sie gab ihm die verletzte Hand, ohne Nachzudenken. Sein Griff war sofort und sicher, die Art von Griff, die nicht fragt, ob man bereit ist, sondern einfach halt. Sie griff mit der anderen Hand nach dem Termen und zog sich hoch und heraus in den Sturm. Der Wind traf sie. Als hat gewartet. Sie stand am Rande Grabens, und die Kalt war außergewöhnlich, sofort, wohlständig, die von Kalt, die nicht verhandelt. Sie sah zur Straße hinauf und zum Truck und den blinkenden Warnblinklichtern, und Rex niemand sein Meinung deutlich. Sie must etwas mit ihrem Gesicht gemacht haben, denn Markus war schande, Schulter unter ihrem rechten Arm, stedig, nicht, Schon dabei. gehen. Sie stiegen den Graben hinauf, durch 20 Zentimeter verwetten Schnee, in den horizontalen Wind. Blieb auf ihrer rechten Seite, sein Hand in ihrem Arm, ihr Hand in seiner Schulter, und keiner sagt etwas, weil es nix zu sagen gab, und der Wind ohnehin lautgenig war, es zu verschlucken. Als sie den Truck erreichten, auf nieder die Tür. Sie stieg ein. Die Warm traf sie sofort. Hat in im Wohlbetrieb laufen lassen, Beaver sie holt. Sie registriert, dass im Voraus deren gedacht hat. War den Wagen herumgegangen, stieg auf der Fährseite ein, zog die zu. Für einen Moment saßen sie einfach in der warmen Dunkelheit der Kabine, der Sturm hammer gegen die Scheiben, die Heisung lief auf Hochtoren. Keiner bewegt sich. Krankenhaus, sagt Nein. Nie ist gebrüllt, nicht gebrochen.
Ich hat beta und ken den Unterschied. Sie saw in direkten. Ich war nicht ins Krankenhaus. Saw Zurich, tend, nicht nachspend, aber sie saw. Wir entschied. Obes den Streitwort war. Entschied, dass es nicht so war. Mein Haus ist 11 Minuten entfernt, sagt Oder es gibt ein Motel in Clarkson, nachher, aber ich weiß nicht, ob sie hut Nackstrom haben. Haus, sagt sie. Hielt ihren Blick einen Moment, dann legt den Gang ein. 3 Minuten still. Kein angenehm still. Die Stills were Menschen in einem sehr kleinen Raum, zwischen den ein sehr großes Ding steht, und die beide sind sich vollkommen bewusst, was das ist. Die Scheibenwischer arbeiteten hart gegen den Schnee. Die Heizung lief stetig. Route 47 war fast unsichtbar. Aber Marcus vor. Als Wester. Wo die Straße war, selbst wenn sie nicht sehen konnte, was sie vermutet, dass es tat. We haben sie die tefreiggelegt. Fragt sie, while sie etwas sagen musst und es ein echt Frage war. Stiliger spatten in der Leidflake. Blick auf die Straße. Genig freigelegt, dass die te schwingen konnte. Die Grabenwand war auf Fährseite. Glücklicher Zufall. Während sie in einem anderen Winkel waren, hat ich mehr Zeit gebracht. Sie dacht darüber nach. Die Geometrie davon. Die 15 cm Winkelunterschied zwischen einer machbaren Rettung und etwas langsamerem und schlimmerem. Sie kamen schnell heraus, sagte sie. Sie riefen einfach an. Sachlich. Sie riefen als gäbe es nix komplizierteres als das. Als ob der Ausweis im Papierkorb nicht existiert. Als ob wir Tage Arbeitslosigkeit nicht existierten. Als ob Amaras Orthopadentermin. Die Versicherungsfrage, 6 Jar Routing System. Die 11 Minuten pro Lieferung, die Vorstandspräsentation. All das nicht existierten. Als gäbe es nur. Sie riefen und ich kam. Warum? Fragte sie. War ein Weile still. Meine Tochter, sagt schlief auf dem Sofa. Als sie riefen. Sie walked auf. Als das Telefon klingelt. Sie sah. Wie ich auf den Bildschirm sah. Und sie sagt. Hielten, nicht für Effekt. Als Word sicherstellen, es richtig zu machen. Sie sagt. Papa, ist jemand in Schwierigkeiten? Ich sagt. Ja. Sie sagt. Dan solltest du gehen. Victoria sah auf die Windschutzscheibe. Dan solltest du gehen. 7 Jahre alt, Tochter des Manns, dessen Ausweis sie in einen Papierkorb geworfen hat, halb eingeschlafen auf einem Sofa in einem warmen Haus, 4 Tage vor Weihnachten. Und irgendwie die moralisch klarste Person in dieser ganzen Geschichte. Wie heißt sie? fragt Victoria. Sie wusste es schon, aber sie wollte es richtig sagen, wollte fragen. Marcus warf einen Cousinblick zu. Etwas verschob sich. Amara, sagt Victoria nickt. Sie wand sich dem Fenster zu, dem dunkel und weiß, das verbiesig. Sie legt 2 Finger gegen das kalt Glas. Sie sagt nix mehr. Aber etwas in Brust, etwas, das 20 Jahre lang verschlossen, verwaltet, kontrolliert, strukturiert und optimiert gewesen war. Bewegt sich ein wenig, wie etwas, das sich erinnert, lebendig zu sein. 11 Minuten später bog der Truck von der Autobahn auf ein Nebenstrasse, schmäler als ein Einfahrt. Das ging verlicht Strich über ein kleines Haus. Die Verandalampien. Ein kranzender Tür, halb im Schnee vergraben. Ein Fenster von innen beleuchtet, warm gelb. Die Artlicht, die ein Lampe macht, wenn sie für jemanden angelassen wird, der nach Hause kommt. Marcus stellt den Motor ab. Victoria sah das Hausen. Sie trug sein Jack. Sie hat nicht bemerkt, wann das passiert war, irgendwo zwischen dem Graben und dem Truck. Hat sie die Schultern gelegt, und sie hat es zugelassen, ohne es zu registrieren. Und jet saß sie in seinem Truck, trug sein Jack, sah sein Haus und die Verandalampe, die jemand für sie angelassen hat. Sie konnte sich nicht erinnern, wann jemand zuletzt ein Licht für sie brennen ließ.
Kommen Sie, sag Markus. Drinnen ist es warmer. Stieg aus, ging den Wagen herum, auf nieder Tür, und zu Worten, und zu Fragen, Thaddeus einfach. Sie stieg vorsichtig aus, das nie protestiert, und blieb auf rechten Seat die Verandastufen hinauf, und das sei in derem bitten musst. Schloss die Tür auf. Warm kam aus dem Haus, als hat sei geordet. Unter der Warm etwas, das auf kleiner Flamme kochte, das Gelblicht einer Lampe im Wohnzimmer, paar kleiner rosa Turnschüche in der Tür mit einer Zeichentrickfigur am Klettverschluss. Victoria Caldwell stand in der Tür de kleinen warmen Hauses demands, den Vier Tage vor Weihnachten geführt hat. Sie trug sein Jack. Ihr Hand waren kalt. Nie schmerzt. Ihr Brust war wund. Ihr Haar ruiniert. Und sie hat kein Macht, kein Verstellung, keinen Schutzschild mehr. Sie sah die rosa Turnschüchen. Sie sah den warmen Raum dahinter. Sie trat ein. Die rosa Turnschüche hielten sie auf. Nicht buchstäblich, aber was in innen, klein, und den sie hinabschwätzt. Der Klettverschluss am linken kam nach haltend, ließ Victoria gerade lang genig in der Türne halten. Das Markus fast von hinten in sie hineinschlafen war. Entschuldigung, sagt sie und trat vor. Sie was nicht, wofür sie sich entschuldigt. Sie entschuldigt sich trotzdem. Das Haus war klein, nicht arm. Sie korrigiert sich sofort, denn klein und arm waren nicht dasselbe. Und sie hat genig Jahr damit verbracht, herablassen zu sein, ohne es zu merken. Klein und gepflegt. Das war die zutreffende Beschreibung. Im Wohnzimmer stand ein Sofa mit einer über die Rückenlehne gefalteten Deck, ein Couchtisch mit einem aufgeschlagenen Malbuch und drei Buntstiften, so angert net, als hat jemand bewusst entschieden, welch Farben nebeneinander sollten. Die Lampe in der Eck hat einen leicht schiefen Skirm. Die Luftdruck nach Hunterber und etwas mit sind, und der besonderen Warm eines Hauses, das überjarstätig bewohnt wordens war. Das Bad ist die erste zu links, sagt Markus. Unter dem Waschbecken sollt ein Erste-Hilfe-Kasten sein. Ihr Hand muss gereinigt werden. Ich weiß, wie man einen Schnitt reinigt. Dann gehen Sie in reinigen. Kein Vorschlag. Sie sah innen. Sah Zurich, mit derselben Energie wie im Truck. Nicht aggressiv, nicht unterwürfig, einfach direkt. Die Energie eines Manns, der fertig war mit dem Geduldsspiel. Sie ging ins Bad. Kleines Bad, blaue Fliesen, ein Gummient am Wannenrand mit einem winzigen Doktorhut. Sie stand vor dem Spiegel und betrachtet, sich zum 10-mal seit dem Unfall. Es war aufschlussreich. Haar, das sie mit derselben Disziplin pflegt wie Kordelsprognosen, war von Wind und Schnee und Airbags erstört. Make-up, 5:30 morgens in einem Chicagoer Hotelbedezimmer aufgetragen, hat sich erreblich von seinem ursprünglichen Ort entfernt. Wohlmantel, $1200, Italienisch, für alles, was hutnacht passiert war, vollkommen falsch, war samfeucht und hat einen langen Schrammen am linken Armel von der Grabenwand. Sie sah aus wie jemand, der beinahe gestorben war. Sie vermutet, das war sie auch ein wenig. Sie öffnet den Schrank unter dem Waschbecken und fand den Erste-Hilfe-Kasten genau dort, wo gesagt hat. Sie reinigt den Schnitt an Hand, der tiefer war, als sie sich selbst einstanden hat, tiefgängig, dass sie ein zusätzlich Minute über dem Waschbecken stand, touch dagen druckt, Beaver, okkupiert. Sie fand ein elastisch Bandage und wickelt sie nie durch die Stoffhose, was ungeschickt und ungeno war und gutgängig. Sie wusch Gesicht. Sie versucht nicht, ihr Haar zu richten. Sie sah sich noch einmal im Spiegeln. Und die Rüstung der professionellen Präsentation sah sie jünger aus das Überrast sie. Sie hat erwartet, vermindert Opposition. Stattdessen sah sie aus wie ein Mensch. Nur ein Mensch, der in einem Samstagabend 1930 in einem blau gekachelten Bad steht, am Leben, weil jemand gekommen ist.
Sie hort ein klein stimmier Gendwo im Haus, Hock, verschlafen, aber neugierig. Papa, ist es Aida? Victoria's hand worden still auf dem Waschbeckenrand. Marcus Stimmy, Leser. Aus dem Fleur. Sie ist hier. Sie ist okay. Kann ich SIE sagen? Ein Pause. In einer Minute Schatz. Las SIE sich erst einrichten. Victoria sah sich nach ein Sekundem spiegeln. Dan richtet SIE sich auf. Trocknet ihr Hand und ging hinaus. Marcus war in der Küche. Man kann es hören, Beaver man es sah. Das Geräusch eines sich nenden Kühlschranks, Behalter, die verschieben werden, ein Topf, der mit der entschiedenen Bügung von jemandem auf den Herd gesetzt wird, der auch alles an ihr own verschwendet Bügung tat. Sie kam die Eck, und erstand mit dem Rücken zu am Herd, St. Jack, die SIE Gettergen hat und die SIE am Haken neben der Tür aufgehängt hat, while es sich falsch angefühlt hat, SIE zu behalten, ersetzt durch ein schlichtes dunkel Sweatshirt. Auf dem Sofa im Wohnzimmer, halb umgedreht, über die Rückenlehne zu Victoria zu blicken, saß Amara, 7 Jahre alt. Dunkel Augen, unschwarte Pelz so groß wie nötig für ein menschliches Gesicht, Haarens Weisapfen, die teilweise aus ihren Gummis entkommen waren, wie es Kinderhaar am Abend tat. Sie trug einen Pyjama mit Wolken und hielt einen Stoffhasen an einem Ohr. Und SIE betrachtet Victoria mit der völlig ungeschützten Einschätzung, zu der Kinder und sehr alte Menschen nachfrag sind. Du hast einen Schnitt, sagt Amara. Ja, sagt Victoria. Papa hat ihn repariert. Ich habe ihn selbst gemacht. Dein Vater hat mir nur gesagt, wo der Kasten ist. Amara überlegt. Ist gut darin, den zu reparieren, sagt SIE mit der absoluten Gewissheit von jemandem, der ein etabliert Tatsache hat. Hat das Augmeins Hassen mit einem Knopf repariert. Es passt nicht, aber es funktioniert. Victoria sah den Hassenen. Ein Aug war das Original Bronglas-Aug. Das andere ein kleiner, weißer Knopf. Es passt nicht. Es funktioniert. Das ist gutes Denken, sagt Victoria. Ich weiß. Amara dreht sich zu Marcus Papa, SIE ist nicht. Marcus dreht sich, nicht vom Herd weg. Das ist gut, sagt Da war etwas in Dysons bei Wort, die besondere Flachheit, die vorsichtige Neutralität, die Victoria sagt, das Amara nicht Ursel hat, SIE war, was bedeutet, dass SEINE Tochter war Informationen schützt, die SIE nicht braucht, ein Act bewusster Elternschaft. Und aus Argentinum Grundkraft das etwas in Victorias Brust, auf das SIE sich nicht vorbereitet hat. Setzteig, sagt Marcus, immer noch nicht umstrett. Die Sup braucht 10 Minuten. Die nie muss hochgelegt werden. Ich steh gut. Dreht sich dann gerade so weit, SIE über die Schultern zussen. Ein Blick, der sagt, ich weiß, dass es dir nicht gut geht, und wir wissen beid, dass es dir nicht gut geht, und wir können es auf die Einfake oder die andere Art machen, aber wir machen es. Victoria setzt sich hin. Sie setzt sich auf das andere Ende des Sofas gegenüber Amara, und legt Rex bien auf den Couchtisch, wobei SIE zuerst vorsichtig das Malbuch zur sich ab. Amara beobachtet das mit großem Interesse. Was machst du? fragt Victoria. Pferd. Amara hielt das Buch hoch. Es waren tatsächlich Pferd. Sehr aggressiv gefarbt Pferd mit türkisfarben Manen und orangefarbenen Körpern und violeten Satteln. Ich mische SIE absichtlich falsch, sagt Amara, weil echt Pferd langweilig Farben haben. Victoria betrachtet das Orange Pferd mit der türkisen Mann. Das ist besser als ein echtes Pferd, sagt SIE. Amara grinst. Es war die Art von Grinsen, die einen Raum umordnet. Ich weiß, sagt SIE. Aus der Küche kam von Marcus ein Geräusch, das kein Lachen war, aber in dieser Nachbarschaft lag. Die nächsten 7 Minuten waren die seltsamsten 7 Minuten in Victoria Caldwells jüngstem Leben. Sie saß auf einem Sofa in einem kleinen warmen Haus mitten in einem Wintersturm mit einer 7-Jährigen,
Dyer wir weiter absichtlich falsch gefarbt für Zeit und ihr Farbphilosophie mit einer Ernsthaftigkeit erklärt, die in einem Wurstenzimmer nicht fehl am Platz gewesen wäre. Und Victoria hort zu, tatsächlich zu, nicht wie in Meetings, wo SEI immer parallel lief, was SEI sagten und was SEI eigentlich meinten und welch Antwort SEI geben wird. Sie hort zu, wie man so hort, wenn man keine Agenda hat. Denn SEI hat keine Agenda. Kein Telefon zu checken, kein Präsentation zu überprüfen, kein Ergebnis zu verwalten. Papa sagt, ich red zu viel, sagt Amara. Papa liegt in diesem Punkt falsch. Amara's Augen weiteten sich. Dan lost SEI sich in Kittern auf, prester Gesicht in den Hassen mit dem falschen Aug. Und der Klang war so vollkommen echt, dass Victoria etwas in Brust sehen spürt, das SEI Wedger identifizieren nach kontrollieren konnte. Marcus chien in der Tür. Hielt ein Gesturtach und sah Victoria mit einem Ausdrucken, der Hart darum kämpft, neutral zu bleiben, und nicht ganz gewann. Suppes fertig, sagt Sie aßen am Kachentisch. Das war etwas anderes, das Victoria Seitlinger Zeit nicht getten hat, als SEI sich merken konnte. An einem Tisch sitzen und ein Mahlzeit mit anderen Menschen essen, die kein Kunden oder Kollegen oder Vorstands Mitglieder waren. Tatsächlich Sup in tatsächlichen Schälen mit Brot, das Marcus offensichtlich aus einer Vertigmischung gemacht hat, das aber besser schmeckt als das Brot in jedem Restaurant, in dem SEI im letzten Jahr gewesen war, while SEI kalt war und beinahe gestorben war, und Körper jede Kalorie in Denkbarkeit amwandelt. Amara asir Sup, in dem SEI Brot heinin tunkt, stuck nach dem anderen, und Jeds Tunken mit einem Lesam laufenden Kommentar begleitet, der teilweise in den Raum gerichtet war. Marcus on viel zu reden, aber beobachtet Amara mit einer Stetigkeit, die Victoria als die spezifisch Aufmerksamkeit einer Person erkannt, deren ganz Welt am Tisch gegenüber sitzt. Sie hat noch nie jemandem gegenüber gesessen, dessen ganz Welt im Raum war. Wo wohnst du? Fragt Amara, Sup im Kinn, völlig unbekümmert darüber. Chicago, sagt Victoria. Amara's Augenbrauen gingen hoch. Das sind die großen Gebäude. Manch davon, ja. Wohnst du in einem großen Gebäude? Ja. Amara überlegt. Ist es einsam? Die Frage kam aus dem Nix und traf genau dort, wohin SEI zielt. Victoria öffnet den Mund, schlossen wieder. Amara, sagt Marcus, eine Warnung. Ich frage nur, sagt Amara. Es ist. Okay, sagt Victoria. Sie sah Amara an, ein siebenjährig mit Sup am Kinn und einem Hassen mit einem falschen Aug, die Frage stellt, und Victorias Therapeut die SEI vor 3 Jahren aufgegeben hat, while SEI kein Zeit hat, 6 Monate lang versucht hat, SEI ullig beantworten zu lassen. Manchmal, sagt Victoria. Ja. Amara nickt, als hat das etwas bestätigt, das SEI schon vermutet hat. Papa war vorher einsam, sagt SEI, in der Art, wie Kinder war dinge sagen, die SEI aus der Luft SEI hierum auf Jessigen haben. Nachdem Mama gegangen ist, war lang traurig. Stimmt's, Papa? Marcus ward ganz still. Amara, sagt wieder, in einem anderen Register. Ich sage kein Geheimnis, sagt Amara völlig vernünftig. Sie ist vor langer Zeit gegangen. Das ist kein Geheimnis. Victoria sah Marcus an. Sah insane Sepenschale. Ein Muskelarbeit in seinem Kiefer. Ja, sagt schleislich. Es war ein schwer Zeit, aber jetzt geht es dir gut, sagt Amara verkundend, so wie Kinder dingen kundigen, die war sein müssen. Jetzt hast du Michigan und unser Haus und Herrnhays. Sie hielten, sah Victoria an. Und ich kann deinen Namen nicht. Victoria. Das ist der Name einer Königin, sagt Amara sofort. Das hat mein Mutter gesagt. War SEI ein Königin. Sie war Krankenschwester. Victoria hielten. Aber SEI hat sich wie ein Königin verhalten. Amara billigt das enorm. Marcus sah von seiner Sepenschale auf.
Sah Victoria jetzt mit einem Ausdrucken, den SEINE Zuver nicht gesehen hat. Nicht die Vorsichtig, kontrolliert Einschätzung aus dem Truck, nicht die professionelle Neutralität aus dem Büro. Etwas Rehigeries, etwas, das bedeutet, das gehört hat, was SEINE gerade gesagt hat, und es Gendwo ablegt. Du solltest schlafen, sagt Amara. Es ist noch nun. Es ist ein Sturmnacht, sagt Amara mit der Zuversicht von jemandem, der sich auf ein etabliert Ausnem beruft. Sturmnacht sollen nicht für die Schlafenszeit. Sturmnacht sollen depelt für die Schlafenszeit. Amara stand in Stonen theatralischen Leidens. Blight Victoria hier? Marcus sah Victoria an. Victoria sah Marcus an. Der Sturm hat sich nicht gelegt, sagt Marcus. Die Straßen werden bis morgen früh gesperrt sein. Sie Blight also. Ja, sagt Amara triumphierend. Sie rutscht von ihrem Stuhl und nahm Herrn Hassan von der Theke, wo SEINE in Worter sub abgelegt hat, damit nicht schmutzig word. Sie kam den Tisch zu Victoria. Sie hielt Herrn Hassan hin. Du kannst ihn ausleihen, sagt Amara. Hilft, wenn es ein Gruslige Nacht ist. Victoria starrt auf den Hassan mit dem falschen Auge. Sie Namen. Denke, sagt SEINE, und Stimme kam wieder falsch heraus. Nicht flach und geschaffsmäßig diesmal. Etwas ganz anderes. Etwas mit zu viel Ehrlichkeit für 19 an einem Samstag in einer fremden Küche. Amara tachelt ihr Hand einmal mit einer kleinen warmen Handfläche, wie man jemanden tachelt, den man für okay befunden hat. Dann ging SEINE den Flur hinunter. Marcus sah nach, dann stand auf und begann, die Schalen abzuräumen. Du hast nicht gesagt, ich bin, sagt Victoria. Marcus stellt die Schalen in die Spül, dreht das Wasser auf. Nein. Warum nicht? Dreht das Wasser ab, dreht sich lehnt sich gegen die Theke, verschränkt die Arm. Weil SEINE 7 ist, sagt und SEINE hat gerade ein Wöchling gesehen, wie ich für nach Hause kam, weil ich nirgendwo hinsehen hat. Sie muss dem keinen Namen geben. Der Satz traf Victoria gendwo unter ihren beruflichen Verteidigungen. Sie stellt Herrn Hassan vorsichtig auf den Tisch. Marcus nickt. Ich muss. Ich sagt nicht. Nicht laut, nicht grausam, aber endgültig. Die Stimme eines Manns, der sehr genau entschieden hat, was Hutnacht ertergen kann und was nicht. Nicht Hutnacht. Was auch immer du sagen willst, nicht Hutnacht. Victoria sah ihnen. Sah zurück. Sie verstand. Sie respektiert es sogar, so wie man ein Grenz respektiert. Die Praxis gesetzt und ruhig gehalten wird. Hat nicht geschrien. Hat kein Scene gemacht. Hat einfach ein Leine gesehen, genau wie SEINE es selbst hat. Und SEINE erkannt es und hört auf. Okay, sagt SEINE. Nickt. Reicht ein Glas Wasser und zwei Ibuprofen aus dem Schrank, und das SEINE darum geben hat, und SEINE nahm beide und weitersprach. Die Couch klappt auseinander, sagt Im Flurschrank sind Decken. Die nie sollt hotschlegt worden. Nahm sein eigens Glas. Ich bin noch einmal wach, falls du etwas brauchst. Sagt es, wie man etwas sagt, wenn man nicht weiß, worum man es anbietet, es aber trotzdem tut. Marcus. Sie sagt seinen Namen, Beaver SEINE wust, das SEINE es tun wird. Blieb in der Tür stehen. Sie sah ihnen, wirklich und die Rüstung, und die Verstellung. Warum bist du gekommen? Was, war ein ander Frage als deinem Truck. Dort hat SEINE nach dem Warum gefragt, und hat von Amara erzählt. War diesel befrage, aber darunter die gentlich. Warum bist du gekommen? Du Spezial, der Mann mit jedem Grund. Nicht zu tun. War lang still. Weil jemand must, sagt sagt es ohne Thiel, ohne Martyrdom. Einfach als Tatsache. Ging hinaus. Victoria saß allein am Küchentisch. Der Sturm drückt gegen die Fenster. Die Lampe im Wohnzimmer warf gelbes Licht.
Den Fleur Hinunterkanti SIE die kleinen Geräusche von Amara Horen, die sich einrichtet. Sie saß still. Sie war kein Mensch, der still saß. Sie war ein Mensch, der sich vorwärts bewegt, immer vorwärts, while Bewegung Kontrolle bedeutet, und Kontrolle bedeutet Sicherheit. Was in die Stillkam, war nicht die Vorstandsesitzung, nicht die Quartalsprognosen, nicht das Routing-System oder der Finanzchef oder der Umstrukturierungsplan. Was herinkam, war der Ausweis im Papierkorb. Die Art, wie SIE in Fallen ließ. Ohne aufzublicken. Die Art, wir in der Testigen geblieben war, mit dem Rücken zu und sich nicht umstrut hat. Die Art, wie SEINE Tochter, die nie erfahren Word, SIE war, Herrn Hassan angeboten hat, urgent etwas davon zu wissen, und gefragt hat. Ist es einsam? Victoria druckt beide Handflächen flach auf den Kachentisch. Sie at meet. Sie at meet wieder. Was Geska in Brust, für das SIE kein Kategorie hat. Sie ging nicht sofort schlafen. Die Ausklappbare Couch war weicher als erwartet. Sie lag auf dem Rücken, das nie auf einem gefalteten Kissen hat schlägt, Häs auf dem Nacktisch, dem Raum zugewandt, so wie Amara in wahrscheinlich hielt. 23:47 Akku bei 41%, aufgeladen an einem Ledgerät, das Marcus kommentarlos hingelegt hat. Sie horden, nicht laut, nur Bewegung vom hinteren Teil des Hauses. Schritt, das besondere Nähren von Gemandem. Der Weiss, welch die Len meiden muss. Ein Still bewegt sich, das leis Geräusch von etwas, das auf ein hart Oberfläche gestalt Word, dan Ruhe. War noch wach. Sie lag noch 4 Minuten still. Dan stand SIE auf. Nie hat sich in der horizontalen Position verstieft und nert SIE lot deren, als SIE geücht der Rohflecht. Sie bewegt sich vorsichtig, fand ihren Halt, zog Marcus hem glad. SIE hatte es sich über die Blusgesegen, while die Blus feucht war, und das Hemd war warm, und SIE hat nicht darüber nachgedacht als bedeutsame Handlung. Sie ging zur Kachenter und schott. Saß am Kachentisch mit einem geöffneten Laptop und einer Tasse Kaffee oder Tee und einem Notizblock mit dichter, organisierter Handschrift. Arbeitet am Mitternacht mitten in einem Sturm, Vier Tage nach dem seinen Job verloren hat. Sah auf, als SIE erschien. Nie, sagt SIE. Verstieft. Bewegen hilft. Sie nickt zum Notizblock. Worin arbeitest du? Ein Pause. Bewerbungen, sagt Flach, sachlich, kein Zerschaustellung von Word deren. Es gibt ein Logistikleiterstelle bei Meridian Freight und ein Senior-Obstelle bei einer Firma in Indianapolis. Ich habe den Anschreiben gearbeitet. Mitternacht, Vier Tage nach dem SIE in entlassen hat. Anschreiben. Victoria kam zum Tisch und setzt sich ihm gegenüber, zu fragen. Beobachtet SIE, sagt aber nix. Kann ich sehen? Fragt SIE. Sein Ausdruck verschob sich. Nicht viel, nur genig. Warum? Weil ich weiß, wann ich personalverantwortlich in dieser Branche suchen, und ich bin wach, und du bist wach, und wir konnten genauso gut nützlich sein. Sah SIE langen. Sie hielt den Blick, zu blinzeln. Dreht den Notizblock zu Sie las in. Sie las alles. Beide Anschreiben, die Notizen am Rand, die Liste Referenzen. Sie las auf ihr Art, schnell und wohlständig. War gut. Sie hat gewusst, dass gut war. Aber die Anschreiben zu lesen, zu sehen, wie sorgfältig, Prozess seine eigene Arbeit beschrieb, verstand SIE zum 10-mal konkret, was SIE weggeworfen hat. Der zweite Absatz des Meridianbriefs, sagt SIE. Du begrabst das Routing-System. Du erwähnst es beläufig wie einen Punkt auf einer Liste. Es ist nicht ein Punkt auf einer Liste. Es ist das, womit der Brief eröffnen sollt. Es ist das, was dich außergewöhnlich gemacht hat. Sie schob den Block zurück. Das System reduziert die Liefereffizienz 11 Minuten pro Route über 3 Hubs. Du hast es in 4 Monaten gebaut. Weißt du,
Was das im erst 10 Jahren operativen einsperringen bedeutet? Wir, drei Millionen Dollar. Setzt dies soll in den erst 10 Absatz. Personalverantwortlich bei Frachtunternehmen verstehen ein Sprach, und das ist ein Schwarzgeld. Markus sa SEINE. Wie kennst du die Zoll? Weil ich SEI dem Vorstand präsentiert have. Sie hielt seinem Blick stand. On deinen Namen darauf. Die still, die folgt, war die lateste Abends. Du hast min Arbeit dem Vorstand präsentiert, sagte langsam, on mir Anerkennung zugeben. Ja. Wir jarlang. Ja. At me durch die Nace Aus, like den Stiftub. Und dan tater etwas unortiz. Lachte. Keen worms locken, keen bitterslaken. Etwas daswischen. Ich wust, das etwas nixtent, sagt mit dem Zeitpunkt meiner Kündigung. Ich konnte nicht herausfinden was. Das Routing-System lief nach. Die Upgrades waren nach geplant. Es gab keinen betrieblichen Grund, min stellte no dan zu streichen. Sah SEI unverwanden. Aber wenn du bereits herausgeholt hattest, was du brauchtest. Hör auf, sagt SEI. Nein. Sein Stimme blieb ruhig, aber der Unterlag jetzt etwas. Du bist in mein Haus gekommen. Du sitzt in meinem Tisch. Du hast gebeten, die Brief zu sehen. Also nein, ich werde nicht aufhören. Beut sich leicht vor. War das? War das die Rechnung? Sobald das System gebot, dokumentiert und in Betrieb war die Person, die es gebot hat, überflüssig. Sie hat ausweichen können. Sie war außerordentlich gut darin. Sie tat es nicht. Das war die Rechnung, sagt SEI. Okay, sagt das'll be Wort, das SEI benutzt hat, kauft sich damit die ein Sekunderlaubnis, vom Reagieren in etwas anderes zu wechseln. Die Bewerbungen, sagt SEI. Die Meridianstelle, ich kenn den Personalleiter dort, David Okafor. Versucht seit 2 Jahren. Nachliches Routing zu modernisieren und hat niemanden gefunden, der es bauen kann. Was du bei Caldwell gebot hast, ist genau das. Wanaker sucht. Wenn du willst, kann ich anrufen. Markus starrt SEI ein Anruf. Ja. Du willst jemanden in meinem Namen anrufen? Ich will etwas korrigieren, das ich kaputt gemacht have. Das sind unterschiedlich Dinge. Aber SEI schließen sich hut Nacht nicht gegenseitig aus. War lang still. Warum, sagt nicht feindselig, wirklich fragend, ist dir das jetzt wichtig? Du hattest 6 Jahre Zeit, diesen Anruf zu machen. 4 Jahre Vorstandspräsentation, gebot auf meiner Arbeit. Was hat sich geändert? Victoria dacht in den Ausweis im Papierkorb. Sie dacht in Amaras Frage. Ist es einsam? Ich bin hut Nacht fast gestorben, sagt SEI, in einem Graben an Route 47. Und das, was Michigan erschreckt, ist nicht, dass ich fast gestorben war. Das, was Michigan erschreckt, ist, dass die einzige Person, die ich anrufen kann, jemand war, den ich behandelt hat, als Word nicht sollen. Sie hielt in. Das sagt etwas über mein Leben aus, das ich noch nicht weiß, wie ich entfalten soll. Aber ich weiß, dass es entfaltet werden muss. Markus sah SEI lang über den Tischen. Du kannst den Anruf machen, sagt schließlich. Nicht als gefallen, nicht als schuldnerlass. Wenn Okafor sagt, was du sagst, spricht die Arbeit für sich selbst. Ich gehe nicht als mitleidsvoll hinein. Das weiß ich. Ich will klar sein. Ich weiß das auch. Die Arbeit spricht für sich selbst, sagt SEI. Ich werde nur die Verstellung machen. Was du damit machst, ist deins. Nicht einmal, die Art von nicht kennen, die ein Verhandlung abschließt, sauber, gegenseitig. Dan stand auf, füllt seinen Kaffee nach und hielt die Kinn in ihre Richtung. Sie schüttelt den Kopf, dann ändert SEI ihre Meinung. Doc, sagt SEI. Goss ein Tasse. Sie saßen am 1:30 morgens am Küchentisch, der Sturm draußen, das Haus still, 2 Tassen Kaffee zwischen ihnen, und etwas Verschab sich. Nix brach dramatisch auf. Es war kleiner als das. Die Qualität der Still ändert sich. Von der Still zwei Menschen,
Die ein schwierige Situation bewältigen, zur Stillswehr Menschen, die war sach gesagt haben und jetzt damit sitzen. Mir vom Routing-System, sagt Victoria. Wie du es tatsächlich gebaut hast. Nicht die Präsentationsversion. Die Act. Markus sah SEINE. Es ist fast morgens, sagt Ich weiß. Sah in SEINE Tas. Dan dreht langsam den Notizblock auf ein leer Seat. Nahm den Stift und die Becken zu zeichnen. Kein Grafik. Mehr wie ein Karte. Die Art, wie man zeichnet. Der etwas erklärt, dass besser kennt als alles andere. Das Problem war, sagt dass das System auf Distanz basiert, kürzester Weg, einfach. Was es nicht berücksichtigt, war die zeitliche Verkehrsvarianz auf den Zubringerstraßen, was in Chicago bedeutet, dass ein Rad auf dem Papier 11 Kilometer kürzer aussehen kann, aber 42 Minuten langsamer läuft wie in einen Abschnitt der Autobahn, der sich nahe der Mautstelle steht. Ich wusste von dem Stau an der Mautstelle. Du wusstest, das existiert. Du wusstest nicht, dass die Retenzeiten durchschnittlich 17 Minuten zweimal pro Woche beeinflusst, weil niemand gegen die tatsächlichen Lieferprotokoll abgeglichen hat. Tippt auf den Block. Ich habe 3 Monate Lieferprotokoll mit Werkerstaten abgeglichen und nun wiederkehrend Muster gefunden, die das System konsequent falsch behandelt. Nun. In 6 Jahren hat niemand nachgeschaut. Warum hat niemand nachgeschaut? Weil nachschauen Zeit braucht, und es gab immer etwas Dringenders. Sagt es ohne Vorwurf, einfach als Tatsache darüber, wie Organisationen funktionierten, wie Dringlichkeit immer über Wichtigkeit siegt. Ich habe nachgeschaut, weil ich einen ruhigen Februar hat und ein Problem, das Michigan stört. Das ist alles. Ich hat einen ruhigen Februar. Victoria dacht darüber nach. Über ruhig Februar. Darüber, wie viel ruhig Februar SEI in Produktivität verwandelt hat, in dem SEI mit dringenden Dingen fühlt, so dass SEI lang genig still sitzen muss, das Problem zu finden, das SEI eigentlich stört. Wie lang hat es gedauert? Fragt SEI. Das System zu bauen? 4 Monate. Aber der erste Monat war nur Kartierung. Nur die Daten anschauen und SEI mir sagen lassen, was SEI zu sagen versuchten. Hielten. Die meisten Menschen machen diesen Ziel nicht. Sie entschieden zuerst, wann SEI suchen, und suchen dann danach. Ich habe einfach nur just job. Victoria war still. Die meisten Menschen entschieden zuerst, wann SEI suchen. Sie war einer dieser Menschen. Sie war immer einer dieser Menschen gewesen. Ziel zuerst daten danach. Die Schlussfolgerung finden und den Fall darauf aufbauen. Es war effizient. Es gewann Wursten sitzungen. Es bedeutet auch, dass manchmal das, was man betrachtet, versucht, einem etwas zu sagen. Und man es hort, weil man schon wusste, was es sagen sollte. Das mache ich, sagt SEI. Zuerst entschieden. Sah SEI. Ich weiß, dass es manchmal ein Problem ist, sagt Nicht immer. Es ist schnell. Schnelligkeit hat Wort. Dreht die Kaffeetasse in seinen Händen. Aber es hat die ruhigen Februar-Problem gekostet, die gemanden Brachen, der einfach mit ihnen sitzt. Amara's Mutter, sagt SEI. Es kam heraus, wie SEI entschieden hat, es zu sagen. Sie sah, wie Markus Hand auf der Tasse innehielten. Du musst das nicht beantworten, sagt SEI sofort. Nein, es ist. Mit AUS. Es ist kein Geheimnis. Amara hat es selbst gesagt. War einen Moment still. Waren 6 Jahre zusammen. Sie ging, als Amara's war. Nicht dramatisch, kein Streit, kein Explosion. Sie entschied einfach, hielten, sucht das Wort, das SEI nicht für dieses Leben gemacht war, dies besondere Kleinheit davon. Die Routine. Sah sich in der Küche, dem Hausamen. Sie braucht etwas Größeres. Victoria dacht in die Wohnung in Chicago, das Großgebäude, den Blick auf den sie in der Nacht, den SEI speziell gewählt hat,
while beeindrucken war der Jets nur in Peripherie existiert. Hatte es dich zerbrochen? Fragt SIE. Dacht olich darüber nach. Sie schätzt, dass nicht nach der Einfichen and Griff. Einweil, sagt Ja, einmal ging ich nur durch die Bugungen. Arbeit, Amara, Schlaf. Arbeit, Amara, Schlaf. Nicht lebend, nur überdauernd. Sah auf seine Hand. Amara hat Michigan daraus tolt. Nicht absichtlich. Sie war zwei. Sie kann nix beabsichtigen. Aber SIE bracht, dass ich präsent bin. Also word ich präsent. Man kann nicht halb existieren ein Zweijarges Hirn. Sie bemerken es. Victoria dacht in all die Menschen in ihrem Leben, die nie bemerkt hatten, dass SIE halb existiert, while SIE so gut deren war, weil Existenz vorzutaschen. Vorstandsmitglieder, Kunden, X-Men in den letzten 3 Jahren Ehe. Keiner von innen hat es bemerkt. Ein Zweijarges hat es bemerkt. Du bist ein guter Vater, sagt SIE. Sah SIE. Etwas in seinem Ausdruck entschied, obi das von Namen sollt. Nahm esen. Ich versuche es, sagt Jeden Tag versuche ich es. Hielt in. Es ist das ein, an dem ich nicht zweifle. Das ein, an dem nicht zweifelt. Sie dachten die Dinge, an denen SIE nicht zweifelt. Die Firma, die Strategie, die Vision, die Umsetzung, alles extern, alles messbar, nix mit einem Hirschschlag. Sie fast ihr Kaffeetass mit beiden Händen. Ich word andern. Wie ich Dinge für, sagt SIE. Marcus sah SIE in, nicht skeptisch, nicht warm, einfach abortend. Ich weiß noch nicht genau, wie das aussehen wird, sagt SIE. Ich word jetzt nicht morgens hier sitzen und einen Plan geben, weil ich keinen have, und jetzt einen Plan zur finden where genau das, was du gerade beschrieben hast, zuerstens cheaten, dann schauen. Das will ich nicht mehr tun. Sie hielt in. Aber ich weiß, dass etwas falsch ist in der Art, wie ich das gemacht have, wie ich die Menschen behandelt have, die Dinge bauen, die Firma zum Laufen bringen. Und ich weiß das, weil ich morgens in deiner Küche sitze, dein Hem träge, und es hat gebracht, fast in einem Graben zu sterben, Heirherzukommen. Marcus war still. Das ist Oliker, als ich erwartet hat, sagt Ich probier etwas Neues, sagt SIE. Lächelt fast. Fast. Der Mundwinkel bewegt sich in dies Richtung und zog sich dann zurück, aber SIE sah yes. Sie sah auf die Kaffeetasse hinunter. Dann sagt SIE das, worauf SIE seit 2 Stunden hingearbeitet hat, ohne es zu wissen. Es tut mir leid, sagt SIE. Für den Ausweis, für die Art, wie ich es getan have. Für 6 Jahre Vorstandspräsentation mit deiner Arbeit und nicht deinem Namen, für die Dienstagsart, für die Behandlung, als warst du ein Ziel in einer Tabelle. Sie sah auf. Es tut mir leid. Hielt ihren Blick, ein lang still, langgenig, das SIE jede Sekunde davon spürt. Ich weiß, sagt Nicht. Es ist okay. Nicht. Ich vergib dir nicht eins der Dinge, die Menschen sagen, dem anderen das Gefühl zu geben, dass sich das entschuldigen sollen hat. Nur, ich weiß. Anerkennung ohne Auflösung. Die Wahrheit, dass es wichtig war, es zu hören, und vorzugeben, dass es etwas repariert. Sie nickt. Sie saßen noch einmal mit ihrem Kaffee, sprachen nicht viel, und der Sturm draußen begann langsam, kaum merklich, nachzulassen. Nicht aufzuhören, aber nachzulassen. 2:15 sagt SIE soll schlafen. Und diesmal widersprach SIE nicht. Sie schlief nicht, weil SIE sich zur Bewusstlosigkeit erschöpft hat, sondern weil SIE irgendwo war, das sich, gegen jede rational Einschätzung der Situation, sicher entfällt. Am Morgen kam der erste Ton Kleinfuss auf Holzboden und ein 7-Jargenstem, die mit Voyager Zuversicht sagt, Victoria, es hat aufgehört zu schneien. Kaum gucken. Sie stand auf,
Fold de Mara ans Fenster. Die Welt draußen war weiss und vollkommen still. Der Sturm hat alles reingewaschen und sich dann verzigen. Sie Horden Marcus und Amara in der Kusch, die Verhandlung über Pfänkchen und Tischdecken. Victoria wusch sich das Gesicht, sag wieder ihr Blussen. Faltit Marcus hemd zusammen und legt yes auf den Badezimmerschrank. Dan sah SIESen. Dan nam SIES wieder und sag yes über die Bluss. Sie hinterfragt nicht, warum. Sie frühstückten zu dritt. Amara redit, Victoria hort zu. Marcus beobachtet beid. 8:03 luktet Victorias Telefon auf. Sex verpasst Anruf. Sie rief David Zurich. Verschieben Sie die Vorstansitzung, sagt sie. Auf wann? Dienstag. Sie stand im Wohnzimmer und hort Amara im Hintergrund, die Marcus etwas über Pferdbeiner klart. Ich muss dich etwas fragen, sagt Victoria beim Frühstück später. Die Mitarbeiter, die ich in der Umstrukturierung entlassen habe. Du warst nicht der Einzige. Wie viel von innen kennst du? Überlegt. 7 vielleicht. Mehr von innen. Marcus von Jerome Patterson, 51, 3 Jahr von seiner Rentenqualification entfernt, dessen Stelle wir Monat vor der Frist gesterten Word, dessen Frau letzten Frühling operiert Word, der seiner Family nach nicht hat. Von Carla Washington, 38, Allenersihend, die den Abrechnungsfehler im Columbus Hub gefangen hat, was $100,000 geratet hat, was nie in ein Präsentation gelangt, die jet 2 Jobs jongliert, MIT wir Stunden Schlaf. Und 5 weiter. Victoria hort allem zu, zu unterbrechen. Dan auf nicht sie Telefon und begann, an ihr Rechtsabteilung zu schreiben, wegen einer Ausnahmeregelung für Jerome Pattersons Rentenfrist. Marcus beobachtet sie. Sagt die Firma, korrigiert sich. Sah sie weiteren. Ich weiß, was ich gesagt habe. Ich weiß, dass du es weißt. Sie braucht die Kontaktdaten. Gab sie alle Akt, einen nach dem anderen. Sie legt jeden MIT Volumen Namen in Telefon ab, while Namen wichtig waren und sie beginnen Word, sich so zu verhalten. Amara wollt Ferd malen. Sie taten es gemeinsam. 9:47 luktet Victorias Telefon wieder auf. Philip Crane, das Vorstandsmitglied. Sie ließ es klingeln. Marcus sah es, sagt aber nix. 10:15 nahm Victoria ihren Wohlmantelbaum haken. Ich muss bald gehen, sagt sie. Amaras Gesicht tat etwas kompliziert. Kommst du Zurich? fragt Amara. Kommst du? Die Direktiert von Kindern. Ich weiß es nicht, sagt Victoria, while Amara Ehrlichkeit gegeben hat und sie Amara Ehrlichkeit schuldet. Aber ich will es. Amara überlegt das MIT dem Ernst, denn es verdient. Wallen ist der erste Teil, sagt sie. Papa sagt, Wallen ist der erste Teil. Marcus sah von dem Malbuch auf. Und Victoria sahen sich über den Raum hinwegen. Was ging zwischen ihnen hin und her, das noch keinen Namen hat. Victoria rief den Fahrdiensten. 40 Minuten. Sie half Amara, das Pferd vertigsammeln. Perpernersetel, while Pferd sich königlich fühlen sollten. Das Auto kam 11:03 Amara sah es zur Störches Fenster. Malen verlangsant sich, dann stoppte es. Du hast etwas vergessen, sagt Amara und sah auf den Kragen de dunkelblauen Hens unter Victorias Mantel. Victoria sah nachenten. Ich weiß, sagte sie. Amara's Augen wanderten zu ihrem Vater, dann Zurich zu Victoria. Bringst du es Zurich? Die Frage blieb im Raum hängen. Marcus lent am Küchendurchgang, Arm verschränkt, Kaffeetasse, der neutral Ausdruck. Ja, sagt Victoria. Sie sagte es, Beaver SIES vollständig entschieden hat, aber es erkannt, sobald es heraus war, dass es war. Ich werde es zurückbringen. Amara nickt zufrieden. Victoria nahm ihr Tasche. Sie sah Marcus an. Ich ruf Okaforen, sobald ich im Auto sitze, sagte sie. Ich weiß. Und ich ruf Jerome Patterson Huden, vor Geschaftsklas.
Etwas bewegt sich über sein Gesicht. Du musst es nicht tun. Ich weiß das auch. Sie hielt seinen Blick stand. Ich will es. Fhr vorsichtig, sagt Sie lächelt fast. Der Sturm ist vorbei, Markus. Fhr trotzdem vorsichtig. Sie nicht sich zu Amara hinunter. Amara kam sofort zu Onsagen, legt beide Arm Victorias Hals und druckte mit der ganzen Kraft einer Siebenjargen, die es ernst meint. Victoria hielt sie fest. Sie hielt länger fest, als sie Beabsichtigt hat, und entschuldigt sich nicht dafür. Purpurn Satel, sagt sie in Amara's Haar. Amara zog sich zurück, sah sie mit Volume ernsten. Immer, sagt sie. Victoria stand auf, ging zur Tür, sah nicht zurück, weil zurückziehen sie etwas kosten word, das sie nicht bereit war, vor sich bin. Sie auf nicht die Tür, ging hinaus in die kalt, still Morgenluft und stieg in die schwarze Limousine. Und sie sah das Kleinhaus mit der Verandalampe und dem halb begrabenen Kranz im Rückfenster kleiner werden, bis die Straße sich bog und es verschwand. Sie rief David Okaforen. Ich had jemanden, mit dem sie sprechen sollten, sagte sie. Sein Name ist Markus Hale. Hat die Nachlich Routing Optimierung bei Caldwell Group von Grund aufgebaut. Reduziert Liefereffizienz 11 Minuten pro Route über 3 Active Hubs. Betrieblich Einsparungen im ersten Jahr von 4,3 Millionen. Ist verfügbar. Sie hielt in. Ist der best Kopf für Betriebsablauf, mit dem ich in 20 Jahren gearbeitet habe, und ich hat das Lot sagen sollen, als ich noch hat. Ich sage es jetzt. Sie rief Jerome Patterson in. Ich habe heute Morgen mit unserer Rechtsabteilung Kontakt aufgenommen, sagte sie. Wir führen eine Regelung zur Verlängerung der Dienstzeitgutschrift für Mitarbeiter ein, die im Q4 Stellenabau gekündigt wurden. Ihr 600 Qualifikationsfrist wird dies Wosch auf dem Papier abgeschlossen. Ihr Rentenleistungen sind intakt. Still. Miss Caldwell. Sein Stimme brach bei der einzelnen Silbe. Warum tun Sie das? Fragte nicht intelligent. Weil es falsch war, sagt Victoria. Der Zeitpunkt war falsch. Und ich kannte ihr Situation nicht. Und das hat ich tun sollen. Sie rief Carla an, dann die anderen. Sie bat Carla ihre sprungliche Position mit Ruxellum Zurichen. Warum? Fragt Carla. Weil ich falsch lag, sagt Victoria. Ich hab das heute schon oft gesagt. Ich werde es weitersagen. Bis ich es jedem gesagt habe, der es hören muss. Als das Auto-Ergebot in Chicago erreicht, war es 12:41 und sie hat 6 Anruf getätigt und 11 E-Mails geschickt. Sie stand in ihrer Wohnung zum ersten Mal seit 3 Tagen und sah sie in. Sie war schon. Sie hat sie so gebaut. Es fühlt sich wie ein Hotel, in dem sie so flieg west, wo alles war. Sie auf nieder Laptop und begann zu schreiben, nicht die Wurstensunterlegen. Sie schrieb, was ich falsch gemacht habe. 90 Minuten lang, ohne aufzuhören. Als sie fertig war, hat sie vier Seiten. Sie schrieb, Markus ist nicht für Michigan gekommen, weil ich es verdient hat. Kam, weil dies Art von Mensch ist. Die Frage ist, was für ein Mensch ich jetzt sein wird, der ich den Unterschied kann. Telefon samt. Ein SMS von Okafors Assistentin. Termin Donnerstag mit Markus Hale. Sie schrieb an Markus direkt. Okafors Assistentin will Donnerstag ansetzen. Bist du verfügbar? Sein Antwort kam 14:14 Donnerstag passt. Danke. Zwei Worte Danks. Sauber minimal so alles tat. Sie schrieb zurück. Die Arbeit spricht für sich selbst. Ich offener die Tür. Sein Antwort kam schneller. Du hattest sie vor 6 Jahren öffnen können. Sie sah das Langen. Sie schrieb. Ich weiß. Es tut mir leid. Es hat einen Graben en Route 47 gebracht. Ein langer Pause. Dan, Amara will wissen, ob du das Hemd trägst. Victoria sah auf das dunkelblau Hemd hinunter.
Sie lächelt fast. Dan lächelt sie wirklich. UNDS wie weg sich über Gesichtvollig ohne Erlaubnis. Sie schrieb. Sag ja. Sein Antwort. Sie sagt. Gut. Victoria legt das Telefon neben die Vier Dinge, die sie falsch gemacht hat. Sie sah auf den sie hinaus, grau winterlich nach dem Sturm. Sie dachten Dienstag und die Vorstandsittung, die sie verschoben hat. Sie wusste jetzt, nicht die vollständige Form davon, die Nachenstand, aber die Richtung. Sie wird über System sprechen, nicht die Reading-technische Art, die menschliche Art, die System, die sie gebaut hat, die Menschen als Inputs und Outputs behandelten. Sie wird über Jerome Patterson sprechen, und seinen Namen zu benutzen, und über Karla Washingtons $800,000, und über ein Routing System, gebaut in einem ruhigen Februar von einem Mann, der West, wie man Daten anschaut, bis sie einem sagen, was sie eigentlich sagen. Sie wird etwas vorschlagen, das sie nie in 20 Jahren Firmenführung vorgeschlagen hat, ein Überprüfung, nicht der Leistung der Menschen. Sie wusste nicht, ob der Vorstand es akzeptieren wird. Sie wusste, dass Philipp Crane hart dagegen kämpfen wird. Sie wusste das alles. Sie wird trotzdem hineingehen. 1650 klingelt Telefon. Karla Washington. Ich mag die Verstehen, was sie in beiden, sagt Karla, Prasis und warm, while sie sich die warm noch nicht verdient hat. Victoria erklärt alles genau. Warum, fragt Karla, diesel be frage, die Jerome gestel hat. Dersel be Grund dahinter. Weil ich falsch lag, sagt Victoria. Ich sage das Hutviel. Ich word weiter sagen, bis ich jedem gesagt have, der hören muss. Ich have Donnerstag ein Vorstellungsgespräch, sagt Karla. Ein Gutes. Ich sage nicht ab. Das word ich nicht von innen verlangen. Wenn ich zurückkomme, will ich schriftlich. Sie bekommen bis Ende des Tages. Ein kurzer Pause. Okay, sagt Karla. Victoria erkannt dieses Wort, die Sekunderlaubnis, den Wechsel vom Reagieren in etwas anderes. Sie hat es selbst in einem Graben en Route 47 gesagt. Victoria saß in ihrem Schreibtisch, der sie draußen word graudunkel, das Dokument mit den vier Seiten geöffnet, Marcus hemd auf ihrem Rücken, und sie saß still. Sie wusste, was Marcus am Mitternacht gesagt hat. Die meisten Menschen entschieden zuerst, wann ich sie suchen. Sie hat das 20 Jahre lang getan. Sie wird jetzt anfangen hinzuschauen. Nicht weil ein Nacht im Sturm, 20 Jahre einer bestimmten Art, zu sehen aufgelost hat. Sie war nicht naiv genug, das zu glauben. Sie wusste, dass sie zurückfallen wird. Sie wird schnell handeln, wenn sie langsam hat handeln sollen. Sie wird entschieden aus der falschen, hohe treffen und wieder herunterklettern und nu hinschauen müssen. Sie wusste das alles. Aber sie wusste auch etwas, das sie am Freitagmorgen nicht gewusst hat, als sie auf Route 47 vor und E-Mails von einer roten Ampel in einem Schneesturm verschickt. Sie wusste, wie es sich anfühlt, gesehen zu werden. Von einem Mann, der jeden Grund hat zu gehen, und trotzdem gekommen war. Von einem Kind, das die worst Frage gestelt hat, der seit Jahren Mann gestelt hat. Von einem kleinen Haus mit einer Verandalampe und einer warmen Kusch und einem Malbutchvoller Pferden Farben, die sie nie sehen sollten. Sie wusste es jetzt, und man kann so etwas nicht mehr vergessen. Sie nahm Telefon, auf nicht ihr Nachrichten, sah Marcus Namen. Sie schrieb, Amara hat recht mit dem Propernen-Satel. War der Bestial. Sie legt das Telefon weg, ging Zurich Zoom-Dokument. Sie schrieb ein, let's Ziel Ende der Vier Seiten. Sie schrieb, Fang mit den Menschen. Alles and ihr Bot darauf auf. Wenn du die Menschen nicht sehen kannst du nicht sehen, was du baust. Sie speichert das Dokument. Sie sah auf den sie hinaus. Dan, irgendwo hinter der Stadt, hinter der Autobahn und den
Ausfarts Children und den schmaleren Straßen und der Einfahrt mit den frischen Schaufelspieren, saß ein kleines Haus still in der Still nach dem Sturm. Ein Siebenjährig war wahrscheinlich schon eingeschlafen. Ein Mann saß wahrscheinlich im Küchentisch. Notes Block Jeffnet. Das gut Anschreiben nam Gestalten, so wie gut den Gestalten nehmen, Wort für Wort, mit Precision und Geduld. Und in einer Wohnung in Chicago saß eine Frau, die $80 Millionen aufgebaut hat, indem die Schnellstperson in jedem Raum war, still in ihrem Schreibtisch und tat das schwerst, was je getten hat. Sie war tiet. Sie war tiet, zu sehen, was als nächstes worden Word. Das war, wo der Sturm Zurichlius. Nicht repariert, nicht fertig, nicht auf die so bär, dramatisch weiss verwandelt, die einfähig Geschichten ausmacht. Nur offen, nur bereit, nur sitzend mit der erschreckenden Möglichkeit, das anders sein konnte, als gewesen war, wenn mutig genug war, die Dinge anzuschauen, bis Seiten, was eigentlich sagten. Das hemmt auf ihrem Rücken war warm. Sie würde es zurückbringen. Und dies Mal wird änderte klopfen.